హలో యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులారా, ఈరోజు మనం వెళ్ళబోతుంది ఎలిఫెంటా కేవ్స్. ఇది ముంబైకి దగ్గరలోనే ఉంది. దీనికి వెళ్ళాలంటే ముందుగా మనం సిఎస్టీ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి. అక్కడి నుంచి ఒక బస్ పట్టుకొని గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా తాజ్ హోటల్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా మరియు తాజ్మహల్. అక్కడి నుంచి ఒక బోట్ పట్టుకొని ఎలిఫెంటా కేవ్స్కి డైలీ బోట్స్ ఉంటాయండి. బోట్స్ పట్టుకొని వెళ్ళాలి. అక్కడి నుంచి ఒక 1.5 అవర్ ప్రయాణం ఉంటుంది. అలా మీరు గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ట్రావెల్ చేయాలి.